Quand un tiroir verrouillé cache bien plus que des papiers. Miss Marple commença à poser des questions. Benvenue et verits obscurs. Je suis votre hate lion. Dormi rejoignez-vous aujourd'hui? Écrivez-le dans les commentaires si decis. J'ai hate de les lire tous, c'est parti. C'était une matinée particulièrement belle de fin juin. At le village de Saint-Bede's bagnet dans si soleil d'or, qui semblait bénir le sol ning de la campagne anglaise. Les roses étaient en pleine floraison, les abeilles bourdonnaient. Avec ardeur, et l'odeur de l'herbe fraîchement coupée flottait dans l'air comme un secret bien garde. L'occasion était la fête annuelle du jardin de Corrite de Saint-Bede. Organisée avec une gracieuseté et une organisation remarquable par Madame Isabelle Crowthorne de Halcyon House. Veuve de renom. Isabelle était le genre de femme dont le seul nom pouvait attirer la participation de la quasi-totalité du village, notamment parce qu'elle était réputée pour son sandwich au concombre impeccable et, plus remarquable encore, personne donne pour les scandales subtils mais savoureux. Depuis le kiosque, un musico, un quatuor de violonistes et interprète avec brio une l'anti-interprétation de règles Britannia, sous la tente au maintenant tilling, les pause du pasteur. Servait des gâteaux avec une épouse exactitude, la fête s'est déroulée exactement comme depuis Dix ans. Des enfants aux visages poisseux courant author du make de mai. Et une tombola pour une belle horloge en porcelaine, offerte par l'auteur's appréciée Miss Penelope Larch, adorait une foulée animée date, au milieu de cette agitation. Miss Jane Marple évaluait, vêtue modestement de gris tourterelle, coiffée d'un chapeau modestement orné de bleus. Elle semblait erreur, plaitait que marcher, d'un groupe et l'autre, souriant avec bienveillance. Adressant un mot gentle ici, une question douce là. Pour l'observateur non averti, elle n'était qu'une vieille dame profitant d'une éprise médibine. Eros, pour les plus perspicaces, elle observait. Toujours, a lafty date, un peu plus de pierres lorsque le premier cri retentit. Il n'y venait pas d'un enfant, comme certains l'espéraient, mais de Miss Thelma Rogers, la bibliothécaire du village, qui s'était aventurée dans Halcyon House, et la recherche de l'invite dernier disparu. Le contre-amiral et la retraite. Percival Hargreaves. L'amiral devait juger les concours de confitures, mais il n'y s'était pas présenté. Et maintenant, tandis que Thelma redescendait anticipant les marches de pierre de la véranda du manoir, une main sur la poitrine et l'autre. Serrant toujours un formulaire d'inscription frosse, son visage était blême. Mort. Halihatiel. Il est mort. Dans le bureau. Du sang et l'almanach. Il y eut un moment de silence stupéfait, tandis que les mots s'installaient sur la fête comme un gel indésirable. Puis, et la mania de tous les villages, les reactions arriveront par vagues. De curieux se ruant vers la maison, tandis que d'autres restaurants figent dans un chur de halètements, de speculations et de répétitions, HALET, antis Miss Marple, n'y courait pas, et n'y s'exclama pas. Elle dépose soigneusement et se tasse sur un plateau, et se tourna vers Madame Tilling. Auriez-vous l'amabilité de valoir ici, que la pauvre Miss Rogers ait un verre d'eau? Ces choses-là pouvaient être terriblement pénibles. Le bureau fut binted beaucoup par deux jeunes agents de la ville voisine. Saint-Bede's n'ayant guère besoin d'un commissariat complet, et l'inspecteur Darnley, Apple de Market Hemsley, arriva dans l'heure. Mais si sont les villageois qui avaient déjà commencé l'enquête leur manière, à cause de chuchotements et de reproches. Le contre-amiral Percival Hargreaves était bail et bien mort. A fail sur le bureau du bureau Lambrist et Halcyon House, un coup violent et la tête avait réduit au silence permanent, si était officer autrefois redoutable. A qui de Louis, par terre,
Gesait un almanach ancien et fil, as a couverture en cuir taché de noir, et un minuscule cadenas en latin. Completement brise. Miss Marple, discretement about pres des ports fenêtres, observate tout avec un intérêt discret. Les details étaient si ordinaires. Un garden party, un invite disparu, un cours retrouve. Et pourtant, elle pensait déjà, se rappelait déjà que 3 jours plus tard, l'amiral avait refusé d'assister à la conférence de la société. Historique, murmurant qu'il valait mieux, garder le passe secret. Elle croisa les mains devant elle, comme elle se doit, et adressa à la scaine un sourire, doux, presque affectueux. Oh là là, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Si n'est jamais seulement le jugement des gens, hein? So tate une curieuse verite de la vie villageoise. Quelle que soit la gravité de la tragédie, le rythme de la routine s'interrompait rarement bien longtemps. Le soir même, les vestiges de la fête avaient été débarrassés, les tasses. Avec, et les guirlandes embellies, le métier de mai de bail et range dans un appentis habituel, derrière le presbytérie. Mais le bourdonnement de la vie ordinaire avait les placé quelque chose de plus vif, d'électrique. Sous le calme apparent de Saint-Bede, un current de spéculations, de ragots et de suspicions, se met à vibrer comme un violon désaccord. Le contre-amiral Percival Hargreaves, connu pour son emploi du temps charge et son penchant malheureux, et cider des métaphores navales dans des contextes totalement inappropriés, était mort. Assassin selon la police. Frappe avec un objet lourd. Peter l'almanach trouve qu'il de Louis. Bien qu'il siège d'un volume habituellement orné pour une telle violence. Rien d'autre n'y semblait avoir été dérange dans le bureau. Aucun tiroir fouillé. Aucune trace d'effraction. Pour les gendarmes, l'affaire était simple. Un vieil homme, seul dans une épice dans la porte était verrouillé. Élevé et déverrouillé, mais fermé. Et personne n'avait vu personne entrer au sortie. Tout en plein jour lors d'une fête de village. Quelqu'un à l'intérieur de la maison avait dit le faire. Même l'inspecteur Darnley en était certain date, et si quelqu'un à l'intérieur de la maison l'avait fait. A bien, fella réduisait le nombre à quelqu'un seulement. Le lendemain matin, les ruelles de Saint-Bede étaient envahies de murmures. De demi-verités et de theories à l'emporte-piece. Laurie's views dura avoir vu Madame Crowthorne se disputer avec l'amiral la semaine précédente, et propose d'une legs pour le fons du clocker de la paroisse. L'épouse du vicaire d'un air. De vertu hésitante, laissa à caper qu'elle trouvait la bibliothécaire, Mademoiselle Rogers, beaucoup trop nerveuse. Et shocking savait qu'un Quentin Pell, le jeune notaire londonien, qui louait le cottage Miller pour let, avait fait une longue promenade dans les jardins au moment précis où le meurtre était censé avoir eu lieu au cœur du tourbillon se. Trouvait Miss Marple, placide comme un canard sur un étang, tandis que son esprit pagayait rapidement sous la surface. Elle était restée tardée halcyon house la veille au soir, sous le prétexte de réconforter Madame Crowthorne, devenue pale. Et ayant besoin de se calmer. La police avait autorisé ses présences, la remarquant épine au milieu de l'agitation des photographes et des preneurs de notes. Mais Jane Marple en avait assez vu, plus que chaise. Elle avait remarqué, par exemple, que le bureau du bureau était orné de 3 photographies encadrées, l'une de la défunte papaus de l'amiral, l'autre de son bataillon naval, et la troisième d'une fille, Peter une petite fille. En tennis blanc, en train de rire. Elle avait également remarqué un ledger cara de bois plus clair sur l'étagère, où il manquait un volume. Les livres étaient en classes par ordre alphabétique, et l'espace vide se trouvait exactement et l'endroit où se trouverait les S. Curieux. Plus intrigant encore. Elle avait vu l'almanach lui-même,
non pas un objet bon marché pratique acheti chez le papeteer du village, mais un ouvrage richement décoré, rouillé en cuir, du genre qu'on trouve dans une librairie. The livres rares de Bath. Essai serrure avec et brisé, deliberament. Soup onnait, -l. lendemain de la fête. Miss Marple remontait le chemin vers le marchand de légumes. Panier sur un bras, ombrelle sur l'autre. Le soleil était de retour, mais le village n'y brillait plus comme la veille. Le parfum des géraniums flottait. Étrangement et au fond. Alors qu'elle passait vint le petit salon de the Quay, surveillait également de lieu de bavardage et de scones mollo. Elle fut saluée par nul autre que Madame Diana Sweeting, l'épouse du maire, qui tenait ses cours et ses tables habituelles. Miss Marple. Allons, vous devez nous dire si quoi tu penses. Tu idée là, n'est-ce pas ma chère? Miss Marple esquissa un sourire presque imperceptible et narquois. J l'été, Diana. Mais j crains de n'avoir rien d'intéressant à vous offrir. En voit. Si rarement les choses clairement sur le moment, n'est-ce pas? Oh mais tu, as scremet remarque quelque chose d'étrange. Insista Diana, c'est penchant en avant comme un chat, flairant une soucoupe de crème. Tout le monde dit que c'était la pauvre Isabelle. Elle était interbelle perturbée toute la journée. Et vous savez que l'amiral avait une histoire, Miss Marple haussa délicatement un sourcil. Vraiment? J'y penses peut-être qu'il s'agissait simplement de désaccord sur le bridge. Je n'y peux pas imaginer qu'il soit impaters dans quelque chose de plus grave. Diana ricana. Bon peut-être pas romantique, mais il a fait mention de révoquer son héritage au fond de sa bibliothèque. À cause d'un article paru dans le bulletin de l'église du mois dernier. De ces petites choses, et pourtant. Une et autre femme est. La table se pencha. Mais qu'une est-il d'impel l'avocat? Quelqu'un n'a-t-il pas dit qu'il avait été vu près de la fenêtre du bureau? Oh oui! Dit Diana, les yeux brillants. Et j'ai entendu dire que l'amiral avait récemment ajouté un codicile et son testament. Par l'héritage, vous savez. Jeudi dernier, j'y crois. Et si. Ah bien, vous voyez ce que je veux dire, Jane. Miss Marple hacha legiment la. Tit. Un nouveau testament fait souvent des vagues, n'est-ce pas? Surtout si bouleverse certaines attentes. Elle se rôda sans the pensivement, sans remarquer, au faisant semblant de n'y pas remarquer, que ces paroles provoquaient un silence général. C'était le genre de déclaration que seule Miss Marple pouvait prononcer. Douce en apparence. Mais profondément troublante et y regarder de plus près. Après avoir pris congé continue son chemin, Miss Marple rencontre la jeune Emma Gage, la fille du vicaire, devant le portail du presbytéry. Emma avait toujours été une fille brillante. Stadus, curieuse, et légèrement scandalisée par l'ordinaire. Elle salua Miss Marple, d'un murmure conspirateur. On dit qu'il est tué cause de si livre. Miss Marple, l'almanach. Mais quasi qui est si important dans un almanach? Si ni sant que. Les horaires des Maries et les calendriers de plantation, n'est-ce pas? Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Oh pas toujours ma chère. Certains almanachs contiennent des informations plus spécialisées. Mais, je suppose que la question n'est pas. Quoi est dans l'almanach? Mais pourquoi quelqu'un irait-il jusqu'à ce point pour sacher personne d'outrage, l'avez-vous, Emma cligna de you. Tu veux dire que quelqu'un cachait quelque chose? Je pense que c'est probable. Dit Miss Marple d'un ton aussi doux que du lait chaud. Mais Peter pas m'en l'imaginer. En tournant au coin de la rue en direction du cimetière, elle croisa l'agent Barnes qui discutait avec le jardinier des empreintes de pas, trouvés près de la veranda. Les détails étaient flous, au sens propre comme aux figures. Rien de clair, aucun signe d'effraction.
L'hypothèse, répétée avec tant d'assurance, était que la tour se trouvait à l'intérieur de la maison. Mais les suppositions avaient la donne de fermer des portes qu'il valait mieux les entrouvertes. Miss Marple serait près du muret de pierre de l'église, contemplant les collines verdoyantes, ou les moutons se déplaquant comme des virgules blanches au loin dat, il y avait trop de gens avec des motivations. Isabelle Crowthorne. Dans les efforts de collecte fonds avaient publiquement ridiculisés par l'amiral Quentin Pell, l'avocat qui en savait poéter un peu trop sur les testaments et le timing. Thelma Rogers, les bibliothécaires qui avaient été renvoyés d'une autre poste dans des circonstances mystérieuses, même la femme du vicaire, qui avait manifesté un intérêt soudain et intense pour la collection d'almanachs la semaine précédente, dont pourtant, Miss Marple sentait que si n'était pas seulement une question de quoi avait raison. Il s'agissait de savoir qui avait calculé précisément une faire grave, pendant une fête, entre autres. Un moment où tout le monde était distrait, où les alibis abondaient comme les pâtisseries, tandis que la cloche de midi sonnait dans le village. Miss Marple rentra chez elle, dans son petit cottage soigneau volets bleus et au jardin luxuriant. Elle se servait une tasse de diète sortait à sa broderie. Mais ses mains bougeaient en plus lentement que d'habitude. Elle pensait, non pas au murder comme un acte isolé, mais comme à son aboutissement. Quelqu'un avait voulu cacher quelque chose d'assez important pour justifier un murder. L'almanach, dont la serrure était brisée, dont la finalité était obscure, était au cœur de tout cela. Un murder en pleine vue. Et pourtant voile derrière des choses au ordinaire. Is Miss Marple, avec ses aiguilles scintillant doucement au soleil, souriait pour elle-même. Des motifs s'efformant. Non pas dans les coutures, mais dans l'enchevêtrement tous humains de la paire. De l'orgueil, de la cupidité et des secrets. Elle l'avait déjà vu. Et elle le reverrait. Lastes toujours. Était de savoir quel point tirer de bord. Le soleil était plus doux le lendemain. Le ciel voile d'une fine brume crayeuse, comme si les cieux aux mêmes désapprouvant les événements et Saint Bede. Un silence sombre régnait désormais dans le village, pas vraiment du chagrin, car peu de gens avaient ressenti cela. Émile contre Amiral Hargreaves, mais plutôt le silence inquiet, qui suit une hydrogen dans l'ordre tendu de la vie. Si j'étais pas toutes les semaines, que quelqu'un était assassiné halcyon house. Et encore moins pendant la fête du village. L'inspecteur Gerald Darnley, arrive en costume gris repasse, et arbrant une moustache marquée par une frustration considerable, avait élu domicile dans le salon du domaine de Crowthorne. C'était un homme aux habitudes méthodiques, rompu la rigueur des chronologies et des motivations, mais moins à l'aise avec les subtilités de la psychologie villageoise. Do the inspecteur proposa Madame Crowthorne, la voix hatchy, la posture impeccable malgré le léger tremblement de son peau hygiène, et dot, il secoua vivement la tête. Non merci madame. Je préfère poursuivre votre déclaration, si vous me le permettez. Miss Marple, discrètement assise près des portes fenêtres, sous prétexte d'aider Isabelle à garder son calme, avait un don pour se placer précisément là où on l'oubliait. Elle n'y prenait pas de notes, n'y buvait pas de vin, mais restait assise, les mains soigneusement croisées sur son sac à main, observant la skein d'un regard doux et patient. J'ai aidé aux derniers préparatifs de la tombola, dit Isabelle, en s'essuyant le front avec un mouchoir bord de dentelle. Je n'avais pas vu Percival depuis le déjeuner. Il s'est excuse, prétextant vouloir examiner quelque chose d'important. Avant le jugement, l'almanach?
Demanda d'arnley.l. Franca les sourcils. G ni saurait dire. Il innovate toute une collection, je sais. De view, relies en queer. Il en était plutôt obsede, en fait. Il prétendait qu'il détenait des vérités historiques que les gens étant trop prompts à oublier. Et il n'y avait personne d'autre avec lui dans le bureau? Je n'ai vu personne. Elle marqua une pause. Mais c'est une grande maison, inspecteur. Il y avait des dizaines d'invités, des gens qui entraient et sortaient. Je n'y jurerai de rien. L'inspecteur émit un léger grognement de frustration et griffonna quelques notes dans son carnet. Puis, presque contre-cœur, il tourna son regard vers Miss Marple. Vous étiez également présentée à la fête, Miss Marple. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Miss Marple inclina légèrement la tête. C'était une journée inhabituellement chaude pour le mois de juin, me disais-je. Je me souviens cependant avoir vu les gens empel marcher d'un pas rapide vers la terrasse appel près au moment où l'amiral a été vu pour la dernière fois, le visage tout rouge, aussi. Je me demandais si n'avait pas trop pris le soleil. Darnley plissa les yeux. Vous dites qu'empel était près du bureau? Je n'y voudrais pas l'affirmer avec certitude, inspecteur. Je constate qu'il est si facile de se méprendre sur ses propres impressions. Surtout quand il s'agit de juger des confitures. Elle esquissa un léger sourire, puis ajouta. Mais je remarque qu'il manquait un livre sur l'étagère. Et l'amiral. Heureusement, la section S. Darnley cligna des yeux. Il manque un livre. Miss Marple hocha la tête. Les livres de l'amiral étaient classes par ordre alphabétique. Mais il y avait un trou assez netto quelque chose avait. Un livre. Je suppose que Thella pourrait être là. Il griffonna Thella avec un grognement, mais son ton était plus de déno que curieux. Ters bien. Merci, Miss Marple. Elle inclina la tête, et c'est tout nouveau. Bien que son esprit continuait à tricoter régulièrement ses pensées. Un peu comme ses mains orient pour le faire avec un achevaux de laine. Plus tard dans la journée, Miss Marple fit une promenade tranquille sur la place du village. Soi-disant pour poster une lettre, mais en réalité pour observer. L'enquête avait commencé sérieusement. L'inspecteur Darnley avait dépatché des agents pour interroger les participants. Et les rumeurs se multipliant rapidement, pour donner naissance à des hybrides fonda is ists. La reviews, étaient convaincus. Qu'il s'agissait d'un scandale remontant au séjour de l'amiral et Gibraltar des secrets navals. Vous savez, des choses qu'on ne nous révélera jamais. Harbury, le boucher, pensait qu'il s'agissait d'un volume qui avait mal tourné. Il devait s'en prendre à un trésor qu'il avait caché. Ces vieux marins, ils thea, acute seur, I sent. Miss Marple, qui n'était jamais du genre à sous-estimer la valeur. Des ragats, aussi errones soyeux, se dirigeaient vers la bibliothèque de Pratt. Oh, Miss Thelma Rogers était revenue au travail avec une détermination stoïque, qui frissait le défi. Thelma, ma chère. Dites doucement, Miss Marple, j'espère. Que tu vas mieux. Qu'a à dire un choc terrible. Mademoiselle Rogers, une femme d'âge mûr, aux cheveux pinces, portant de grandes lunettes attachées aux règles, acquiesca d'un signe de tête crispée. Je me suis rétabli, merci. J'aurais juste aim. Ni pas l'avoir retrouve. Un n'oublie jamais ces choses-là, non vraiment. Je me souviens avoir vu un jour un monsieur se fonder subitement lors d'un repas paroisial. Il voulait juste passer le sel, le pauvre homme. Un cœur fragile, disait-on. Ces choses-là restent. Thelma séduisit légèrement. Si n'est pas seulement la mort, Miss Marple, c'est son étranget. L'amiral n'était jamais agréable. Grossier, pompeux, ters de déno envers la bibliothèque.
mais il n'était pas du genre et inciter au murder. Pas au sens ordinaire du terme dot, Miss Marple pencha la tête. Tu crois qu'il y avait quelque chose si ordinaire si sujet thama hisida. Il s'est comporte bizarrement la semaine dernière. Il a demandé un almanach 1897, très précis. Quand je lui ai dit qu'il était au rayon livres rares, et qu'il fallait une autorisation pour le retirer, il a semblé agace. Comme si s'y attendait, CQC soit facile. Ainsi qu'il a recu le livre, je n'y crois pas. Mais je l'ai. Remarque portant quelque chose sous son manteau le lendemain matin en traversant la place. On aurait dit un livre, mais que aurait pu être n'importe quoi. Miss Marple la remercia et partit. Ses pensées turbulentes author de nouvelles possibilités. Pourquoi cette année-là, qui contenait un almanach de si urgent, de si dangereux en fin d'après-midi, Miss Marple décida d'y aller rendre visite à Quentin Pell et Miller Cottage. Le jeune notaire était beau et la manière moderne, chemises impeccables, regard perquant et un léger air de supériorité. Mademoiselle Marple la salua-t-il, visiblement surprise. Et quoi me va-t-il plaisir, j'ai découvert qu'une tasse de vie and biscuit nature apportant souvent de la clarté dans les moments difficiles. Dit-elle d'une tongue en jeu, comme s'ils discutaient simplement de la méthode. Il rit doucement, et les fit entrer. Son salon était meuble avec goût, avec des magazines rangés un peu trop soigneusement. Je suppose que c'est propos de l'amère Miss Marple, excepte le de qu'il lui offrait sans y toucher. J'ai cru comprendre que vous participiez à la rédaction d'un codicile et son testament l'expressions de Pell, changea légèrement. Oui, il insiste. Plotted la dernière minute, et franchement, plotted étrange. Il a retire un nom de héritage. Une certaine mademoiselle, Julia Larch. Miss Marple cligna de you. La niece de Penelope Larchil hacha la tête. Elle est sur le continent, j'y crois. L'amro m'a dit qu'elle l'avait décu. Elle ni lui avait rien proposé de plus. Elle semblait assez agitée. Et quand avez-vous l'amro pour? La dernière fois, samedi matin, j'ai remis les papiers. Il voulait que tout soit scellé et attesté ce jour-là. Un timing inhabituel, certes, mais pas illegal. Miss Marple se leva pour partir, et s'arrêta sur le sol. C'est drôle comme les testaments sont souvent réécrits avant un décès, Monsieur Pell. On n'est pas s'empêcher de se demander si que le défunt craignait de voir révélé. Elle y laissa s'y occuper d'elle, n'étant plus aussi confiante. Si. Soir-là, de retour à son cottage, Miss Marple s'assit à son bureau, et fit une liste soignée dans son carnet de l'almanach rare, probablement retiré de la bibliothèque. Seru Cassie, livre manquant sur l'étagère, de la section S, possiblement lie un scandale, ou une identité, codicile dans un testament, Julia Larch retirée. Ligne avec l'agitation soudaine de l'amiral? La proximité de Pell, vous près du bureau, ex legalo documents, l'observation de Miss Rogers, l'amiral se comporte nerveusement. Il cache peut-être quelque chose. Tout se mettait en place, lentement. Non pas par des empreintes digitales ou des traces de pas, mais par le comportement, ces choix subtils, ces contradictions apparemment innocent, is. Miss Marple ferme le carnet et le mettit de quitte, quelque part dans les pages de cet almanach. Soupçonnait-elle, se trouvait non seulement un mobile, mais une écarte, celle de la honte, de l'ambition, peut-être même de la vengeance. Et quelqu'un avait brisé son cadenas pour n'y pas. L'irréel passe, mais pour l'enterrer à nouveau. À l'aube du jeudi sur Saint Bede, le village avait achieved sa transformation.
Passant du sanctuaire idyllique au terreau fertile des theories murmuries et des soupçons de plus en plus aigus. Derrière les rideaux tires et les portes entrouvertes du jardin, les voisins subservaient avec une méfiance ni non pas du chagrin, mais du besoin instinctif de trouver un coupable, et de préférence quelqu'un qui ne leur soit pas trop proche. L'inspecteur Darnley, quant à lui, était convaincu que l'affaire était sur le point d'être résolue. Il était inclin à privilégier la propriété. Un seul corps, un seul mobile, un seul suspect. Et si l'état suspect arrivait avec un mobile, une opportunité et un vague sentiment que quelque chose cloquait, tang mia, en tête de essa liste. C'est trouvé Miss Thelma Rogers. Elle trouve le corps, a-t-il déclaré l'agent Rowley ce matin-là, alors qu'il examinait les dépositions au quartier général provisoire installé dans la salle paroissiale. Et elle a eu l'occasion de récupérer l'almanach plus titre. Elle travaille la bibliothèque, n'est-ce pas? Elle a et des livres rares, et elle est nerveuse. La culpabilité ébranle souvent les esprits fragiles. L'agent Rowley. Plus jeune et moins sûr de ses déductions, s'aventura mais monsieur. Elle n'a rien à y gagner. Il n'y a aucune trace d'elle dans le testament de l'amiral. Que nous savoir de répondit Darnley avec un regard perquant. Il n'est pas nécessaire d'hériter pour avoir un mobile. Et si elle craignait, si qui était dans l'almanach, et si elle y avait écrit quelque chose de compromettant, il y a des années, et qu'elle avait réalisé que l'amiral avait l'intention de le révéler, n'avait pas l'air convaincu mais à griffon. Des notes comme indiquent. En revanche, Miss Marple était loin d'être convaincue de la culpabilité de Miss Rogers, même si elle ne l'aurait pas dit à voix haute. Elle était retournée à la bibliothèque ce matin-là, sous prétexte de rendre une édition abmis de la saga Forsyth, si qui, comme elle le note en prive, semblait toujours entendre des opinions tranchées et des amends en souffrance. Dans une égale mesure, Mademoiselle Rogers était pale mais serene. L'inspecteur pense que c'est moi qui ai fait le coup. Dit-elle brusquement lorsque Mademoiselle Marple s'approcha de la réception. Je le va dans ses yeux. Allons, Thelma, dit doucement Miss Marple, asterisk c'est l'oreille d'un policier d'être méfiant. Et elle le font comme si c'était une solution simple. Mais je n'y l'ai pas tout, murmura Thelma en agrippant le bord du comptoir. Je n'y l'aimais même pas, mais un murder? Je n'ai jamais tout de single quotes era, igni acute, et Miss Marple hocha la tête d'une voix basse, et aimable. Je sais ma chère. Dites-moi, s'est-il passe quelque chose d'inhabituel à la bibliothèque la semaine dernière asterisk, quelque chose impliquant l'amiral Alphama Hesida? Oui, maintenant que j'y pense. Un de nos rares livres a disparu. Une brochure sur la réglementation agricole victorienne, pauvrement un producteur recherché. Mais il a disparu jeudi, 2 jours avant la fête. C'était salviens du titre rendements des cultures saxons asterisk, c'est une petite chose étrange. Elle n'y circule pas souvent. Saxon, murmura Miss Marple, classant Thella avec une satisfaction discrète. La section S. Le livre manquant sur l'étagère. De l'amiral, l'almanach, et, de nouveau, une année qui prenait de plus en plus d'importance. Pendant ce temps, l'inspecteur Darnley avait convoqué Quentin Pell à la salle paroissiale pour une déposition officielle. L'avocat arriva, impeccablement vêtu, avec l'élégance désinvoltée d'un homme habitué de jouer les bureaucrates. En vous marcher vers le bureau au moment du meurtre, dit Darnley sans préambule. Pourriez-vous m'expliquer cela? Oui. Oui, répondit Pell calmement. Mais je n'y suis jamais entré dans le bureau. J'ai fait le tour de la terrasse pour prendre l'air. Les faits me donnent des mots d'attitude pratiques.
Et le codicil au testament de l'amiral, vous l'avez rédigé. Just avant sa mort. Comme la demande. Si qui retire Julia l'arche du testament. Pel hausa les épaules. Il avait ses raisons. Genie les ai pas demandées. Mais vous auriez su quelles étaient ces raisons, si vous aviez voulu inquiéter. Vous l'avez. Vous en colère, agit. Vous auriez pu exploiter thella. C'est une mieux pure conjecture, inspecteur, darnley se pencha en avant. Et pourtant, vous étiez proximate, avec axe, et peut-être la dernière personne à l'avoir vu vivant. Votre cabinet aurait dû disposer de copies de testaments antérieurs. Toute divergence pour être utile, si quelqu'un suhaitate. Manipuler la succession dont le regard de Pell se refroidit. Je suggère, monsieur, que si vous voulez m'accuser, vous le fassiez avec des preuves, et non des spéculations. Darnley n'y dit rien, mais les commissaires de ces lèvres tressailleront. Il y met de moins en moins, celle-ci. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple recut un visitus. Penelope l'arche. La tante de Julia et l'une des dames les plus redoutables de Saint-Bede. Grande, on n'est point tout, avec une élégance que l'âge n'y cachait que partiellement. Elle entre dans le cottage de Marple, avec une résolution glaciale. Jane. Dit-elle en s'installant dans le fauteuil près de la fenêtre. Je suis presque certain que si y murderait quelque chose à voir avec Julia. Miss Marple versa du. Oh. Penelope hacha la tête. L'amiral Louis avait toujours promis un héritage. Rien de grandiose, mais quelque chose. I les étaient proches quand elle était petite. Il lui est pratiquement servi de mentor. Puis, brusquement, il a modifié son testament, sans explication. Et maintenant, il est mort. Et Julia? Demanda Miss Marple. A votre avis quel? Est son réel? Elle est de Genève, elle travaille pour une association caritative internationale. Mais le mois dernier, elle est rentrée passer quelques jours. Je l'ai vu parler à l'amiral sur le green. Qu'avait l'air disagréable. Les doigts de Miss Marple s'immobilisèrent sur la théière. Il dit si dont il les parliant. Penelope secoua la tête. Elle n'y voulait pas. Mais elle est partie tit. Elle a écouté sa visite. Et quand je lui ai demandé pourquoi, elle a simplement répondu, il sait. Miss Marple se rassit, le regard pensif. Et maintenant, l'almanach est disparu, est serrure cassie. Penelope parut surprise. L'ancien, son préféré? Il disait qu'il contenait toutes les réponses. C'est ce que j'ai entendu. Miss Marple se leva et se dirigia vers son bureau. Elle en sortit une page pli, une coupure. Journal, vieil et Johnny. Quelque chose d'étrange, Penelope. En 1897, la même année que l'almanach, il y eut un petit scandale impliquant le régiment de l'amiral. Une firme fut réquisitionnée pour des exercices, de manière abusive. Les registres fonciers furent falsifiés. La famille propriétaire perdit tout. L'affaire fut étouffée. Mon Dieu! Sauf la Penelope. Et l'amiral? Il n'était que jeune lieutenant à l'époque. Mais je me demande. Miss Marple tapota la coupure, si quelqu'un la récemment découverte, si Julia a trouvé quelque chose. Oh si l'amiral craignait qu'elle le fasse. Penelope resta assise, immobile. Tu crois que quelqu'un l'a tu pour protéger lui? Miss Marple sourit faiblement. Oh pour se protéger de ce qu'il allait révéler. Les vieux secrets, chère Penelope, projettent de longues ombres. Si soir-là, le village se ressemble pour les vipers habituels du jeudi. Mais les recels de cantiques manquent d'enthousiasme, et le sermon du pasteur peinait de contenir l'attention, sword qui regnait dans les bancs. Miss Marple, assise au fond,
Observate chaque visage avec une précision silencieuse. Thelma Rogers. Pale, mais ni tremblant plus. Essai per état désormais teinté de single quotes indignation dat Quentin Pell. Le regard constamment tourne vers la porte, nerveux, inquiet. Penelope Larch, assises, bien droite, la bouche pincée. L'observated, dat Madame Crowthorne, élégamment passée. Mais serent trop fort ses gants dat et derrière autos le village. Bouge, murmure, attend, la morale était morte, l'almanach avait disparu. Et quelqu'un dans cette église en savait plus qu'eux. Si qu'il avait dit dot Miss Marple croise les mains sur ses genoux et commença, en silence, a prière dot pas pour la justice, mais pour véritat la force de la voir clairement. Peu importe au thélamine, le lendemain matin des vipers, était enveloppe d'une brume, celle qui s'accroquait aux highs et adoucissait les contours de chaumières, comme les souvenirs. Saint Bede la portant comme un voile, dissimulant son malaise dans la pénombre et les paves humides. Tandis que le village s'animate, plus lentement que d'habitude, Miss Marple ouvrit les volets de sa petite chambre bien rangée et contempla. La verdure, élevate rave de chiffres. Des pages qui se tournant, une détenterie. Une ferme. Toujours la même ferme. Elle alla à la cuisine. Amade de l'eau et bouillir, et se prépara un petit déjeuner simple, un œuf poche, deux tranches de pain complète et une noisette de beurre. En mangeant, son regard se porta sur son bureau et les carnet pose soigneusement acquit de ses lunettes. Elle se leva, prit son stylo et retourna à ses listes. Elle s'était au long et acute et dot indices et questions. L'almanach 1897, manquant. Seru cassi, rare. Important. Brochure manquanti à la bibliothèque. Rendements des cultures saxons. 1897. Trou dans la bibliothèque de l'Amiral. Section S. Coincidence? Peu probable. Codicil dans un testament. Julia Larch et supprimé. Resement. Scandale de 1897. Saisi de terres. Peut-être li et la letters M, I-R à visite de Julia, brusque, mal termine, il sait. Phrase de l'Amiral. Le passe appartient au futur, pas au sol. A declare vicar en Mars. Miss Marple tapota pensivement son stylo. Il y avait quelque chose ici. Un fil à moitié tire. Mais pas encore libéré. Quelque chose en rapport avec la terre. Avec l'histoire. Et avec la vérité. Infirmie, non. Seulement dans le papier, mais dans la acute, moire. Plus tard dans la journée, Miss Marple rendit une visite discrète à la sacristie de l'église. O le Reverend Timothy Aldridge disposait des fleurs, de manière plutôt maladroite, dans un vase en porcelaine trapu, Mademoiselle Marple. Saluait-il en levant les yeux d'une tulipe de Brély. Quelle agréable surprise! Je crains de n'y pas être venu pour les fleurs, dit-elle en souriant. J'espérais que vous auriez les registres fonciers de la paroisse. Léo. Vicaire cligna de you, les registres fonciers? Oui, plus précisément pour les champs de Turnbridge. Je crois qu'il faisait une partie du domaine du grand-père de l'Amiral, avant d'être vendus au début du XXe siècle. Ah bien oui, je crois que nous avons quelque chose. I les sot assez anciens. Nous les conservons aux archives de la sacristie, suivez-moi. Les archives étaient une piece Freud aux murs de pierre, sous l'église. Bordé de taggers remplis de registres fragiles, relais en cuir. Le vicaire ouvrit une grande armoire et fouilla dans les dossiers, jusqu'à en extraire une ESUSC, ficelé avec une ficelle décolorée. Nous y voilà, les champs de Turnbridge. Requisitions brièvement, dans les années 1890, puis. Vendus épres indifferents juridiques.
Les doigues de Miss Marple traquient les inscriptions au crayon. Ah! Dit elle doucement in designate un ligne. Tuens, Thomas et Clara Larch, les propriétaires d'origine. Expulses faute de documents satisfaisants. Le vicaire se pencha. Malazi, n'est bon sang. Cafferate de Julia. Leur arrière petite fille. Conclut Miss Marple. En effet, le vicaire parut perplexe. Vous pensez que l'amiral est au courant? Je crois qu'il l'a découvert récemment. Puff aider grâce à cette brochure. Oh l'almanach lui-même. Quelque chose dans les rendements, ou le rapport de récolte. A dit lui indiquer que la terre avait plus de valeur qu'il ne le prétendait. Pas aider a-t-il réalisé qu'elle avait y prise sous de faux prétextes. Une injustice familiale. Une injustice qu'il peut être tenté de réparer. Le vicaire se détourna, jouant nerveusement avec le vase. Alors quelqu'un. La fate terre. Avant qu'il n'y puisse le faire. Ou avant qu'il n'y puisse canger des vasettes, remettre les choses en ordre. Miss Marple quitta l'église avec le document sous le bras. Et une certitude croissante dans son sieur dot, il n'y s'agissait pas vraiment héritage. Il s'agissait de culpabilité. Et de si à quoi la culpabilité, ou la perdue découverte, pouvait pousser une personne. Pendant si temps. A halcyon house, l'inspecteur Darnley menait un douim entretien avec Madame Isabelle Crowthorne, qui restait l'image de la dignité en détresse, Madame Crowthorne. Dit-elle en marchant lentement sur le tapis de son salon. Vous et la Marple aviez une relation compliquée. Elle n'y l'a pas ni. Percival et moi, on s'entraînait souvent. On avait tous les deux une forte personnalité. Mais je n'ai jamais su hides en mort. Il était sur le point de modifier un nouveau son testament, n'est-ce pas? Alhouse légèrement les sourcils. Aucune idée. Vous avez bénéficié de son prestant projet. Celui qui a précédé le renvoi de Mademoiselle Larch. Elle. N'a rien dit. Peut-être craignez-vous si qu'il pourrait encore recrire, dit Darnley. Peut-être voyez-vous votre héritage s'évanouir. Je ne suis pas désespéré, inspecteur. Dit-elle froidement. Et je n'étais pas le seul à avoir quelque chose à perdre. Les yeux de Darnley se plissèrent. Si qui vieux dire? Si qui vieux dire? Dit-elle. Himpel avait accès bien plus que des documents. On l'a vu près du bureau. En mon avis, il est bien trop intelligent pour son propre bien. Darnley a classé cette affaire sous la rubrique Verits possibles dates par dépit. Et a price note de faire un nouveau pression sur l'avocat. 3 heirs. Miss Marple rendit visite à Penelope Larch. Elle apporte du diet une assiette de biscuits aux raisins secs. J'y crois. Dit-elle doucement. Que Julia est venue ici le mois dernier, parce qu'elle avait appris la vérité sur la terre de ses familles. Penelope s'est raidit. Elle n'y m'a rien dit. Mais elle a peut-être tout dit à l'amiral. Au du moins. Louis a fait allusion. Assez pour l'effrayer. Peter craignait-il d'être de masque. Au Peter éprouvait-il des remords. Quoi qu'il en soit, il a retiré du testament, probablement pour la prodigue du scandale. Mais quelque chose a change. La taste de Penelope tenta contre la soucoupe. Penses-tu qu'elle est venue à Cantage, Louis? Miss Marple secoua la tête. Non, je pense qu'elle est venue lui demander d'arranger les choses. Il est débord. Refuse. Pois, Peter. A-t-il changed d'avis? Et quelqu'un la rate? Oui, répondit Miss Marple. Mais je n'y pense pas que Julia le savait. Penelope fouilla dans un tiroir latéral et lui tendit une enveloppe. C'est arrive hier, de Genève. Elle dit avoir fait des recherches. Retrace d'anciens litiges fonciers. Elle devait revenir la semaine prochaine. À l'intérieur se trouvait une e-note et une page photocopie d'un recueil juridique.
Le titre, requisitions contestés dans le sud-ouest de l'Angleterre. 1897 to 1899. L'article était marqué stylo rouge. Un paragraphe sur turnbridgefields.ci Julia avec Griffon. Qu'à le prouve, il a menti, au quoiqu'on l'a fait. Je dois savoir. Miss Marple plia soigneusement le papier. La boucle était presque boucle et date de retour et son chalet. Elle s'asseyait nouveau avec son CRNET.INDICE colonne, les champs de Turnbridge. Hot et prise sous de faux prétextes. Propriétaires d'origine. La famille de Julia. L'almanach contient probablement des données sur les cultures qui étaient ses affirmations dans les brochures. Manquante dans la bibliothèque pourrait correspondre à celle-ci. Quelqu'un savait que la vérité pourrait éclater. Quelqu'un avait accès à ces informations, qu'il avait des connaissances, et qu'il avait quelque chose à perdre. Miss Marple s'éleva, traversa la pièce, et ouvrit un tiroir de ses tables de chevet. C'était là. Le dos Fisher. La serrure cassée. L'almanach de l'Amaro. Elle l'avait importé pour la fête, discrètement. Personne n'y l'avait remarqué. Thela n'avait pas été perçu comme un volume. Just comme une préservation. Elle l'ouvrit à nouveau, lentment.prs du centre. Une feuille de parchemin était pressée entre les pages. Des ranges de chiffres y étaient affichés. Les rendements des cultures. Des cartes des champs. L'amiral avait écrit une note au crayon, équipe d'une marge. Confirme. Alice avait raison depuis le début. Il faut modifier son testament. Se confesserait-elle, Isabelle, Julia? Et indécis. Trop tard? Le cœur de Miss Marple battait lentment. Elle remit la note. Ferma l'almanach et le verrouillé dans son tiroir. Il restait encore du temps pour découvrir la vérité. Mais pas beaucoup. Quelqu'un a tout pour le garder entier. Mais Jane Marple, la calme et modeste Jane Marple, n'avait aucune intention de laisser rossir. Vendredi matin, la brume s'était dissipée sur Saint-Bede, mais le brouillard de suspicion n'avait fait que s'épaissir. Le village avait pris l'atmosphère paisible d'un lieu qui retient son souffle. Attendant, sans que personne n'y puisse vraiment dire pourquoi. Des murmures suivaient les pas. Les rideaux tremblaient au rythme des cloches de l'église, et même. Le chant des oiseaux dans les haies semblait étrangement acute, nu et acute, that Miss Marple évaluait comme d'habitude, sans jamais s'épresser, toujours avec un but cache derrière un regard bienveillant et de doux murmures. Mais intérieurement, suspenses. C'est assaillant en une tapisserie avec une précision délibérée. Le meurtre de l'amiral n'était pas un acte passionnel. Il était prémédité, minutieusement chronomètre et exécuté sous couvert de chaos, tandis que la fête peut être pleine et que les villageois discutaient de confitures et de billets. De tombola, quelqu'un savait qu'il était sur le point de repérer un tort oubli depuis longtemps. Et quelqu'un l'avait fait taire avant qu'il n'y puisse le faire. Mais, Miss Marple savait aussi que les secrets de villages étaient rarement isolés. À elle se présentaient en grappes, émals comme des ronces dans l'obscurité. Et desqu'on tirait sur un fil épineux, d'autres se détachaient. Tout commence par une visite au domaine de Crowthorne, non pas à Isabelle cette fois, mais pour parler à ses gouvernantes, Madame Dandy. Une femme ronde et vive avec un regard méfiant et une allergie de l'ondée obédices. Madame Dandy. Commença Miss Marple à percevoir et accueilli par l'entrée latérale et s'étervue. Offrir un siège près de la rire cuisine. Je me demandais si je pouvais vous déranger et propose de quelque chose que vous auriez pu remarquer. Le jour de la fête, la gouvernante croisa les bras. Je n'ai pas vu grand chose, Miss Marple.
Trop occupé à s'occuper de l'argenterie et des enfants rebelles sous les pieds. Mais je comprends ce que vous demandez vraiment. Vous voulez savoir si quelqu'un est là ou il n'y devait pas être. Je ne me permettrai jamais de présumer de quelque chose. Dit Miss Marple avec un léger sourire. Mais j'apprécie les observations de ceux qui font le vrai travail dans une maison. Madame de renifla. Eh bien, puisque vous me le demandez, je vais vous dire ceci. M'paliti dans le bureau. Les yeux de Miss Marple s'illuminèrent. Mais son temps reste doux. En êtes-vous certain? Je suis sûr de la confiture que je fais tous les jeudis. Je l'ai vu à travers le miroir du couloir. Pas vraiment à l'intérieur, mais à la porte, il avait l'air. Eh bien, sournois. Pour être honnête, il avait si regard que les citadins, ont quand ils les pensent que nous les compagnards, on ne sait pas ce qui se passe. Et combien de temps est-il reste là? Je ne saurais dire. J'ai juste eu un aperçu avant que plateau ne soit récupéré par le jeune Tommy Longthwaite. Miss Marple hocha la tête, reconnaissant. L'amiral a-t-il reçu d'autres visiteurs ce jour-là? Des visites privées, je veux dire. Madame de Hesida, puisque vous le dites. Penelope Larch est arrivée par la porte de derrière, ce matin. Elle dit qu'elle voulait déposer un don pour la tombola de l'église, un vase en porcelaine. Mais je trouve qu'à bizarre. Elle portait son manteau de marche, pas sa tenue habituelle. Est-ce qu'elle est allée dans le bureau? Elle a dit qu'elle laisserait le vase dans le salon, mais je ne pourrais pas jurer au LAR. Cette maison est trop grande pour surveiller chaque recoin. Miss Marple classe soigneusement les informations. Parted avec un sourire et un biscuit. Au citron emballé et continua sa tournée. Son rat suivant fut la maison du notaire. Elle trouva Quentin Pell dans le jardin, adossé au poteau du portail, fumant une cigarette avec cette affectation appliquée, qui suggerait qu'il croyait que cela lui donnait un air introspectif plutôt quiet. Mademoiselle Marple. Le saluait-il d'un ton faussement désinvolté. Vous êtes devenue une véritable inquisitrice. Je ne fais que poser des questions, Monsieur Pell. Parfois, les gens donnent spontanément des réponses avant même de s'en rendre compte. Son expression changea légèrement. J'ai une question, si vous me le permettez. A-t-il poursuivi? Elle concerne l'almanach. Il s'est raté. J'ai dit tout ce que je savais à l'inspecteur Darnley. Bien sûr, mais je me demandais, l'amiral a-t-il jamais mentionné pourquoi il tenait ce volume en si haute estime? Les yeux de Pell s'éplissèrent, pas particulièrement. Il était nostalgique, incliné à citer de vieux textes, et romancer des choses qu'il valait mieux oublier. Mais il y gardait des notes. Des notes manuscrites sur la terre, le rendement des cultures, le pH du sol. Quand il ressemble pas et de la nostalgie, quand ressemble de la recherche, il hésita. Eh bien, peut-être qu'il pensait vendre quelque chose, réorganiser ses savoirs. Il n'est pas rare que des hommes de son juge se lancent soudainement dans des actions. Je vais, dit Miss Marple. Êtes-vous a-t-il déjà demandé d'enquêter sur des litiges fonciers historiques? Non, le dîner fut trop rapide. Elle marqua une pause, laissant le silence s'installer. Vous devez comprendre, Monsieur Pell, que pour un homme si diligent avec ses successions, et si précis dans son langage, il est inhabituel qu'il ait soudainement ray Julia l'arche de son testament, pour ensuite, de toute évidence, tenter de la réintégrer. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis, je me le demande? Les yeux de Pell lancèrent des éclairs. Tu t'adresses à la mauvaise personne. Le tongue de Miss Marple restait d'une politesse indéfectible. Politer. Mais si la mauvaise.
Personne sait la bonne chose, la différence importe peu. Elle y laisse débat près du portail du jardin. La cigarette se consomme entre ses doigts plus tard dans la journée. Elle rendit une nouvelle visite à Penelope Larch, cette fois. Sans préambule, Penelope. Dit-elle calmement, pourquoi es-tu allé à Halcyon House le matin de la fête? Penelope se figia. Je te l'ai déjà dit, je dépose un vase. Mais vous ne l'avez pas les dans le salon. En fait, il n'a même pas été. Inscrite la tombola, Madame Tilling et tous clair la disses. Alors je vous lui demande nouveau, pourquoi êtes-vous al? Penelope s'assit durement sur une chaise, la couleur quittant ses joues. Je suis allé le confronter, dit-elle. J'avais recueilli une lettre de Julia. Elle avait trouvé des preuves concernant Turnbridge Fields. Elle disait que l'amoureux avait menti, que notre famille avait été flouée. Je voulais l'entendre de ses bouches, voir si l'admettrait. Et là, il fait? Oui. Il l'a fait, il l'avoue. Il a dit qu'il n'avait appris la vérité que récemment. Qu'il allait arranger les choses. Réintégrer Julia, et même présenter des excuses publiques, Miss Marple hocha la tête. Et que, y ferait quelqu'un d'autre. La tête de Penelope se releva brusquement. Tu crois? Non, ma chère. Je crois plus quelqu'un ait entendu votre conversation. Quelqu'un qui avait plus à perdre que sa réputation. Quelqu'un qui ait compris que le changement d'avis de l'amoureux révélerait de nombreux péchés. Les yeux de Penelope se remplirent de larmes. Tu crois que c'est pourquoi qu'il est mort? Je pense. Dit Miss Marple. Qu'il est mort parce qu'il a choisi d'être honnête date de retour à son chalet si sur la. Miss Marple a exposé les faits. L'amoureux a découvert une injustice passée. Et a cherché la rectifier date il a documenté ses découvertes. Dans l'almanach et dans la brochure de lettres CCOMPAGNENENT. Il a commencé à verser à ses volantes. Julia a été retirée dans la colère. Et devait plus tard être restaurée. Deux visiteurs l'ont confronté ce matin-là. Penelope est probablement pelle. Pelle risquait de perdre professionnellement. Et Peter personnellement. Si des secrets étaient révélés. Madame Crowthorne avait des motivations financières. Mais manquait des single quotes à port unit. Et acute est Mademoiselle Rogers? Peu probable. Essa était sin care. Miss Marple croisa les mains il n'y restait plus qu'une chose à faire. Tester une theorie. Parce qu'il y avait quelque chose de tout particulier dans la nature humaine. Dans commetels gens que chiant des choses. Les coupables chucotaient rarement. I les explique trop, voire pas du tout. I les les portes fermes alors qu'elle orient d'être introuverts. Elle avait des soupçons at the main. Elle commencerait à les prouver, mais pour l'instant. Elle sortait une fois de plus l'almanach et relut la note finale de l'amoureux. Avoir appel? Isabelle? Julia? Elle souligne un nom, puis un autre, en a fait le tour. Demain serait le début de la fin. Le village de Saint-Bede avait toujours eu un rythme étrange. Un rythme ancien et mesure, qui survivait aux récoltes, aux naissances, aux fêtes aux funérailles. Mais après le meurtre du contre-amiral Hargreaves, ce rythme avait faibli. Il commençait maintenant à reprendre ses droits, incertain, comme une horloge trop serrée. Les gens vaquaient à leurs occupations avec plus de prudence que de gaieté. Les portes se fermaient un peu plus tôt le soir, et les sourires échangés lors des promenades matinales étaient plus serrés. Miss Marple cependant sentait que le village n'était pas seulement à craindre à cause du meurtre lui-même. C'était peut-être parce que l'amoureux avait touché un terrain plus profond que quiconque ne l'aurait imaginé durant ses derniers jours.
Des secrets enfouis sous des générations de politesses sociales, se retournant maintenant con des racines. Exhumes, révélant un pas complexe. Quelqu'un avait tout pour empêcher ces racines de voir la lumière. Elle était sur le point de découvrir le motif. Mais samedi matin, alors qu'elle lisait son journal écrit du tic-tac de l'horloge, le motif chang y date, il arriva avec la femme du vicaire, Madame Tilling, frappant about de souffle et la porte de Miss Marple. Jane. Dit-elle sans attendre. Con l'invite. Tu dois venir à l'église. Il y a eu un autre incident. Miss Marple posa son journal et se leva aussitôt. Pas un autre décès, j'espère? Non. Répondit Madame Tilling, avançant déjà et petits pas nerveux. Mais c'est étrange. Quelqu'un s'est introduit dans les archives de la sacristie. Le meuble est force. Les archives de Turnbridge Fields ont disparu. Miss Marple. Marco uni court pas avant de la rejoindre. Et quand a-t-il est découvert? Si matin même. Le pasteur la remarque en allant chercher une carte pour le sermon du dimanche. Il est complètement hors de lui. Je lui ai dit que tu devrais le voir. Tu es un don pour démolir les choses. Miss Marple inclina la tête avec son modestie habituelle. Bien que ses pensées fussent déjà en ébullition. À l'intérieur de la sacristie, les dégâts étaient inconformes à ce qui avait été rapport. La vieille serrure en latin avait été soigneusement forcée. Ses huit jetties avec précision au sol. L'étagère osait trouver le paquet de titers. De propriété n'y contenait plus que de la poussière. Est-ce qu'il y a autre chose qui ait été price? Demanda-t-il doucement au vice il secoua la tête. Non, le registre de communion. La liste des fleurs, même les livres de dîmes, tout est intact. Alors qu'il n'était pas un volume opportuniste, murmura-t-il. C'était un volume chirurgical. Miss Marple se retourna lentement sur place, observant chaque détail. Le loquet. De la fenêtre était légèrement entrouverte. Le serrure avait été brisé proprement, non pas par la force brute, mais en connaissance de cause. Quelqu'un savait exactement ce qu'il cherchait, pas seulement. Quoiveler mais pour le trouver. Thella échange les choses, car thella signifiait. Que la tour n'y réagissait pas simplement à la décision, privée de l'amiral de modifier son testament ou de restaurer un héritage familial. Il éliminait des preuves susceptibles de confirmer ses conclusions. Le volume n'était pas une dissimulation du meurtre. Thella faisait partie d'un effacement plus profond. Plus me thodie que Dr. Retour et son cottage, Miss Marple relut ses notes. Jusqu'alors, elle avait considéré le meurtre comme un crime de protection, de richesse, de réputation ou d'orgueil familial. Mais ce nouvel acte témoignait d'un calcul. Il suggerait que les découvertes de l'amiral avaient mis en danger non seulement le héritage d'une personne, mais aussi le tissu plus vaste de vérité que le village entretenait si soigneusement. Si. Après midi là, elle recut un mot, remis en main propre par le jeune Timothy Aldridge, le fils du vicaire. Il était griffon d'une écriture inconnue. Vous posez trop de questions. Il va nier laser certaines choses infouies. Laissez le pas sous silence, et vous serez en sécurité. Miss Marple plia le mot, le glissa au dos de son carnet, et se servit une seconde tasse de d'une main ferme. Les menaces n'y levaient. Jamais dérangé, et encore moins celles proférées avec un tel mélodrame. Mais Thella confirmait une chose avec une clarté absolue. Elle se rapprochait. En début de soirée, l'inspecteur Darnley était rappelé sur les lieux, et son humeur n'était pas meilleur pour autant. Encore des bêtises. Grommelait-il en arpentant le cimetière, Miss Marple marchant et ses quittes, du vandalisme mesquin. Tout le monde dans ce village a une colo une écho.
Ka aurait pu être n'importe quel voyou. Je n'y pense pas que ce soit un hasard, dit Miss Marple d'une ton ledger. C'était précis. Les dossiers de Turnbridge à id vols. Rien d'autre. Darnley plissa les yeux. Et tu penses que c'est là et la mort de l'amiral? J'ai fait. Il soupira. Et quelle est votre théorie, cette fois, Miss Marple? You an e querelle secret? You an e récolte en poisonné du xixe siècle? Pas en poison, répondit-elle doucement. Vol. Et lui raconta brièvement ce qu'elle avait trouvé. Dans l'almanach, les rendements des récoltes, les notes sur Turnbridge Fields, et les derniers mots de l'amiral écrits au crayon. Darnley, et son honneur, écoutait plus attentivement que d'habitude, et vous croyez que ce volume avait pour. But de nous empêcher de confirmer la découverte de l'amiral? Je crois que c'était pour effacer les preuves que quelqu'un autre le savait déjà, pas être avant l'amiral. Et cette personne était prête à tout pour empêcher la vérité d'éclater. Mais pourquoi entrer par fraction maintenant? Parce que les pieces bougent, dit-elle doucement. Quelqu'un commence à s'inquiéter. Si là, le rebondissement que Miss Marple avait anticipé est finalement fait surface. Non pas de la part d'un des suspects, mais de Julia Larch elle-même. Un télégramme est arrivé de Genève, envoyé par un fonctionnaire du consulat britannique. En son nom, j'ai été contact anonyme. On m'a conseillé de rester l'étranger. On m'a conseillé de ne pas revendiquer de terres. Je crains maintenant que ma vie ne soit en danger. Voilà mon informer. Julia, Miss Marple, et garde le télégramme pendant un long moment. C'était désormais indéniable. Quelqu'un voulait non seulement faire taire l'amiral, mais aussi Julia, ce qui signifiait que l'affaire ne concernait pas seulement un héritage. Il s'agissait du terrain, de Turnbridge Fields. Est-ce un event discret? Est-ce une reclassification au début des années 1900? Et des prophètes qui en avaient tires de pied. Elle s'est souvent soudain de quelque chose que Penelope Larch avait dit. Presque en passant, quelques jours plus tard, l'amiral a toujours prétendu que Turnbridge était une terre inutile, inondable, sans valeur. Et pourtant, l'amiral avait remis en question cette croyance dans ces derniers jours. Et si avait appris que le terrain avait non seulement été vol, mais aussi menti? Et si quelqu'un avait prétendu qu'il n'avait aucune valeur, pour ensuite le développer discrètement sous un autre nom? Miss Marple sortit de sa bibliothèque, sa carte du compte de 1910. Elle traqua les lignes et les de 5 beads. Là où se trouvait autrefois Turnbridge Fields, un nouveau label domaine Rutherford, propriété privée. Elle sentit un frisson. La traverseur. Le domaine de Rutherford était alors détenu en copropriété par une fiducie privée. Géré par un cabinet d'avocats londonien discret. Le même cabinet au Quentin Pell avait autrefois été associé junior. Elle reprit son carnet et ajouta un nom en lettres majuscules soignées. Quentin Pell, motif, financier, connaissance. De fraude HSO Angio, puis indices, elle ajouta un autre nom, un nom qui planait au bord de son esprit, jamais vraiment solide. Jusqu'à maintenant, Isabelle Crowthorne, MOTIF, CO investisseur, ligne de confiance. Pour la première fois, Miss Marple vit le tableau complet commencer et se cristalliser. L'amiral avait découvert la vérité. Non seulement sur les terres ancestrales de Julia, mais aussi sur leur valeur, leur développement et leurs erreurs juridiques. Et so implique dans la dissimulation, ne permettraient pas que cette découverte soit révélée au grand jour. Il allait modifier son testament. Peut-être même le rendre public. Mais quelqu'un est agi en première, puis lorsque Miss Marple s'est approchée de trop près, lorsqu'elle a commencé à poser des questions sur les actes et les cartes, les archives ont été confisqués. Julia a été menacée.
Et nengtenang, la sul pravrestat etate piter cell q Miss Marple. Avate el meme russier, piot e acute server. L single quotes a c elm anach et. Les reactions q thella pourri. Provo q uer. We. La prochaine tape, ni serate payune. Question. C. Serate un test. El forcerate la vérité éclater, non par une accusation, mais par un arrangement. Une reunion. Une conversation. Un dernier coup de pouce. Parce que les gens pourraient mentir. Mais leurs visages ne l'ont jamais fait. Le dimanche. Après midi Saint Bede arrive sous un ciel radio et une impression de calme tromper. De ce genre qui donne l'impression. Tout était parfaitement ordinaire, presque épargné par la tragédie. Les highs regorgeant de chèvrefuel, et les cloches de l'église sonnaient à leur rythme habituel et réconfortant. Mais sous la surface, le village boulonnait. Le volume et la sacristie avaient déstabilisé tout le monde. Bien que discret. L'information s'était répandue, jamais avec des faits complets. Bien sûr. Mais avec une force suffisante, pour susciter les habituelles spéculations villageoises. Certains murmurant que Julia Larch était au cœur de l'affaire, venu réclamer quelque chose qu'elle ne méritait pas. D'autres étaient persuadés que toute l'affaire était liée l'un des lots. Les plus controversées de la tombola, une bouteille de sherry rare, disparue et apparemment inconnue. Porting, dans les salons et par-dessus les grilles des jardins. Un nom revenait plus que les autres. Quentin Pel beau, intelligent, Sir de Louis certes, mais il y avait quelque chose de trop raffiné, de trop calculateur, chez Louis. Et lorsque les villageois devenaient un calcul, ils en supposant le mobile. Miss Marple, pour sa part, ne s'intéressait pas au oui dire. Elle s'intéressait averite. Et elle a passé une longue carrière et le découvrir en observant si. Que les gens descendent alors qu'ils pensaient n'y pas être observés du tout. Alors que dimanche après midi approchait de 4 heures, elle might engouffre un plan pas théâtral, pas à labor, mais plutôt le genre de performance. Domestique qui n'y pouvait exister que dans un village au lit et la monnaie et les ragots. Le taxe de change. Elle organisa une réunion. Informelle. Bien sûr, sous le couvert d'une petite d'appréciation dans son cottage, pour remercier ceux qui l'avaient soutenu pendant 6 jours difficiles. Les invitations étaient simples, manuscrits, et remises en mains propres. Madame Isabelle Crowthorne, and Quentin Pell, Mamselle Penelope Larch, et Mamselle Thelma Rogers. Mean l'inspecteur Darnley en recut un. Bien que Mamselle Marple ait peu confiance en ses capacités de déduction. Elle a également envoyé un message au vicaire, pour lui demander de porter tout ce qu'il aurait pu découvrir concernant les registres fonciers de la paroisse, une demande s'involti. Faites sous l'impression que certaines lignes de pensée émergent. À 16h30, les invites étaient arrivés. La table était dressée avec ses plus belles porcelaines, le gâteau au citron coupe en parts précises et régulières. Le vin fut servi, les conversations commencèrent, et pendant un moment, la scène ressemble à n'importe quel rassemblement de villageois respectables. Miss Marple était assise à la tête de la table, offrant a shocking, un sourire gracieux. Comme c'est merveilleux, dit-elle, que nous puissions encore nous rassembler en ces temps difficiles. La mort de l'amiral, le volume et la sacristie. Tout cela est terriblement déstabilisant, n'est-ce pas? Des murmures discordants. Suivi, je me demande. Poursuivait-elle d'un ton toujours doux? Si quelqu'un d'autre et remarque à quel point le volume et le murder semblant. Lies, presque comme s'ils provenaient de la même source. Une personne, au courant des deux. Devrait rester enterrée, coopérateur révélé?
Quentin Pell s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Marple, j'espère que ce n'est pas une accusation voilée. Oh non, mon cher. Dit-elle avec un sourire tendre. Je n'accuse jamais, j'observe. Elle passa la main sous le plateau de Etienne, sortit un objet usé, enveloppé dans du lin. Avec précaution, elle le déballa. Révélant l'almanach de l'amiral. Des halatements parcourant la table comme le vent dans les feuilles sèches. J'y price, admit-elle simplement, épers la fête. J'y penses qu'il serait plus insécure avec moi. Et effectivement, il contient quelque chose de très éclairant. La maturité Pell c'est Sarah, c'est du volume Miss Marple. Potter, mais Potter aussi la préservation. Voyez-vous, le Merrill avait pris de notes sur Turnbridge Fields. Sur les terres ayant appartenu à la famille de Julia Larch. Elle jeta un coup d'huile à Penelope, qui hocha la tête en silence. Il a découvert que le terrain avait été saisi sous de faux prétextes. A poursuivi Mademoiselle Marple, et que quelqu'un l'avait délibérément sous-évalué dans les registres pour faciliter son transfert discret. Fait révélateur, ces registres ont disparu de la sacristie, dès le lendemain. Darnley, mal lait sur le canapé, se pencha en avant. Si n'est pas une preuve. Non, dit Miss Marple. Mais les preuves ne se trouvent pas toujours dans les documents. Parfois, elles se trouvent dans les comportements, so qui craignant ces documents. Elles se tournent vers Pell. Dont les doigues tapitaient maintenant essaie taste de dans en rythme. Lent et un chou. Savez-vous si que j'ai trouvé curieux, Monsieur Pell? Le domaine de Rutherford, le terrain tranquillement développé ces 15 dernières années, est copropriété d'une fiducie gérée par votre ancien cabinet d'avocats. C'est du domaine public, dit-il sacement. Je n'ai pas participé à ces décisions, et pourtant. Dit doucement Miss Marple. Les annotations de l'amiral suggèrent qu'il vous croyait. Ces dernières notes, lui demandait si devait-vous avoir. Peter voulait il dire effronteru, Peter qu'il réfléchissait à votre implication profonde. Isabelle Crowthorne, qui était restée comme jusqu'à présent, posa essa tasti the avec un clic décisif. Si ni sant que de spéculations. Jane. Tenez-vous tout de même pas insinuer que quoique tout l'amiral. Je n'y crois pas, dit Miss Marple à voix basse. Pas celle. La table s'est immobilisée. Je crois que quelqu'un d'autre s'est investi tout autant dans la préservation. De ce terrain, et de son passe, et de son intimate. Quelqu'un qui avait été publiquement associé à l'amiral. Qui avait tout à gagner et maintenir la rentabilité du projet Rutherford, et qui avait l'influence sociale nécessaire pour étouffer les questions délicates sous des couches de bienséance. C'est se tourner un enfant vers Isabelle. Toi, Isabelle cligna lentement de you. Jane c'est absurde, non Isabelle. C'est prudent. Vous avez eu un différend avec l'amiral, quelques semaines avant sa mort. Non pas propose du fonds de la bibliothèque, comme vous le prétendiez, mais à propos d'une fiducie financière. Vous étiez co-bénéficiaires d'une société holding, qui discrètement grâce à la succession de votre défunte Mariette. À la société de Pell, Darnley se redressa. Tandis que Madame Crowthorne et Pell's du, vous aviez des intérêts dans le terrain? Je le crois, dit Miss Marple. Et quand l'amiral a annoncé qu'il allait modifier son testament. Des outre le trust et avoir ses responsabilités dans la saisie des terres. L'un de vous est panique. Penelope Larch murmura, mais qui apporte le coup? Miss Marple n'y regarda pas l'avocat, mais la maîtresse de maison. To las fate Isabelle. Un long silence s'ensuivit, passe avec l'intention de tuer, dit Miss Marple presque doucement. Mais par désespoir. Vous êtes allé au bureau. Si jour-là.
Vous avez pris l'almanach de l'amiral pour voir jusqu'où il était allé. Lorsqu'il est entré, vous avez peut-être essayé de le raisonner, vous avez peut-être argumenté. Mais il était déterminé. Alors vous l'avez frappé. Pelle se leva. Isabelle, dis-moi que si n'est pas vrai. Mais son silence répondait pour elle that puis, d'une voix de porcelaine craquelée, elle dit. Il allait de tuer, tout ce que nous avions construit, tout ce pourquoi Richard avait travaillé. Le trust, le domaine, mon avenir. Miss Marple. Hacha la tête. Et vous croyez, et tort, que le passe pouvait rester infailli. Le silence regna dans la pièce lorsque Darnley s'avança, et prit discrètement le bras d'Isabeau. Elle ne posa aucun acute si stance Miss Marple, ni regarda que essa taste de. Puis l'horloge qui tournait lentement au-dessus du foyer. Penelope Larch, pale et secouée, dit enfin. Et Julia, en sécurité, maintenant. Dit Miss Marple d'une voix douce. Et putter, aura-t-elle enfin secus famille et privée. Si soyez-là, après que la voiture du gendarme eut disparu dans la ruelle, Miss Marple était assise dans son jardin. L'almanach écrit d'elle, dat la nature humaine, songeait-elle, était rarement mauvaise à ses débuts. C'était la vanité. L'orgueil, le père qui maniait de actes plus sombres. Isabelle Crowthorne n'avait pas l'intention de devenir meurtrière. Mais elle avait choisi le confort plutôt que la conscience. Et finalement, c'était tout ce qu'il fallait. Les cloches de Saint-Bede sonneront une fois de plus au loin. Marquant lire, Miss Marple. Satisfait que le passe est enfin, et reconnu, et la prison préserve. Prêt à sa broderie. L'avenir. Comme toujours, commencerait par un point de suture date, la nouvelle se répandit rapidement. Même si peu de gens à Saint-Bede en parleront à voix basse. Madame Isabelle Crowthorne avait été discrètement escortée à de halcyon house par l'inspecteur Darnley et un agent de police. Elle n'avait ni protest ni aveu. Son visage était reste calme, presque royal, malgré les insinuations. Bien sûr, le village n'avait pas besoin de confession officielle. À Saint-Bede, le silence était souvent plus fort que la culpabilité. Le lundi matin, le lieu de la fête avait retrouvé assez tranquille devant le meurtre. Seuls quelques piquets cassés dans la herbe, et une affiche de tombola de fracci. Subsistant, témoignages du jour où un homme avait été lors d'une dégustation de confitures, et d'une danse author de l'arbre de mai. Même le nom de l'amiral était désormais prononcé sur un ton de finalité spéculative. Sa carrière nouvelle était éclipsée non par sa mort, mais par les secrets révélés par la suite. Miss Marple n'avait aucune envie de jubiler ou de célébrer. Elle détestait les scenes et le triomphe. Mais elle croyait en conclusions, et les conclusions nécessitent une compréhension. C'est donc dans ce but qu'elle invita l'inspecteur Darnley à revenir à son cottage le lendemain après-midi. Soi-disant pour l'œuvre, mais plus précisément, pour la vérité. Il arriva seul, un petit carnet noir à la main, et un air de respect fiant dat. Il n'avait pas voulu la croire. Pomme don d'Odoric le faisait. Mais les événements des dernières 48 heures avant force son scepticisme comme un loquet rouillé. Miss Marple lui tendit une tasse d'argile et s'assit en face de lui. Son tapis de genu soigneusement pli, et sa broderie intacte. Pour une fois, j'apprécie votre venue, dit-elle. Il y a encore des choses à expliquer. Et je pense qu'il vaut mieux qu'elles soient comprises. Darnley, son carnet ferme sur les genoux, hocha la tête. Vas-y, alors. Miss Marple. Se rassit dans son fauteuil. L'amiral n'était pas homme ressaisir le passe. Commença-t-elle, mais ces derniers mois, quelque chose a change. Il se sentit mal à l'aise.
CQJ constate lors de la réunion de la Société historique en mai. Il parle des peines, si qui était rare pour lui. G. Penses qu'il se nuait simplement. Intervent darnley, c'est possible. Mais il a ensuite demandé des documents précis et la bibliothèque. Des almanachs, des registres de récoltes. Des documents non seulement historiques, mais aussi juridiquement importants. G. crois que c'est la brochure qui la conduit et la vérité. Rendements des cultures saxons. 1897. Le rapport révélait des terres qui, contrairement aux affirmations de l'époque, étaient terres fertiles, de grande valeur même. Ces terres sont devenues Turnbridge Fields. C'était la terre ancestrale de Julia Larch. Miss Marple hocha la tête. Oui, c'est arrière-grands-parents Thomas et Clara Larch, avant chasses du domaine Apres, un imbroglio bureaucratique fabriqué par ceux qui y voyant une opportunité. Le grand-père de l'amiral était impliqué. Le scandale fut bien sur enterre, et le terrain resta inexploité pendant des années, jusqu'à ce que quelqu'un, des années plus tard, décide de le développer discrètement. El marqua une pause. Le domaine Rutherford. Un nom de commodité, pas de héritage. Appartenait à une fiducie liée fut Richard Crowthorne et administré, discrètement, par le cabinet de Pell. Pell affirme qu'il n'était pas impliqué. A déclare d'Irnley Wygotchi croit qu'il ne l'était pas au début. Mais il a fini par le savoir. Et lorsque l'amiral a découvert la véritable histoire du pays, Pell a panique. Non pas par culpabilité, mais à cause de la révélation. Un avocat n'aime pas se montrer complice d'une fraude historique, mais il n'a pas tout l'amiral. Non acquiesce Miss Marple. Il espérait simplement que la situation s'apaiserait, que l'amiral changerait d'avis, se désintéresserait au mourrait avant de dire. Mais il a fait acte. Oui, il a commencé à prendre des dispositions. Il a réécrit son testament. Il a tenté, dans une certaine mesure, de restituer ce qui lui avait été volé. Il a probablement confronté Pell, peut-être Isabelle aussi. Darnley franca les sourcils. Pourquoi Isabelle s'en soucierait-elle? Elle n'a pas participé à l'accaparement des terres. C'est vrai, dit Miss Marple. Mais elle a hérité des inhérits de Richard dans le trust. Et si l'amiral avait rendu l'affaire publique, si Julia avait maintenu ses revendications, toute la structure de cet investissement, et ses futures sécurités, se serait effondrée. La voix de Miss Marple baissa, presque compatissante. Elle avait un statut certes. Mais ses finances étaient plus précaires que ne le pensait. Richard avait des dettes. La fiducie était éblouie de sauvetage. Elle n'y pouvait pas là. Laser s'effondre. Darnley se rassit en se frottant la mâchoire. Elle est donc allée voir l'amiral ce jour-là. Oui, tit le matin, avant que la fête ne commence vraiment. Elle y apporte le vase, non pas pour la tombola mais, comme prétexte, à y laisser sans disputes. Il a probablement menacé de parler publiquement. Elle a Peter supply, il a refuse, et puis, quelque chose s'est produit. Elle la frappe. Avec l'almanach? Non, je n'y crois pas. L'almanach était fiché, mais pas ensanglanté. Je pense qu'elle utilise autre chose. Un presse-papier, peut-être. Mais, prise de panique, elle a pris l'almanach, sans se rendre compte qu'il contenait peut-être ses annotations. Et quand elle s'en est rendu compte, a fait, elle a cassé la serrure, ce qui explique pourquoi la serrure de l'almanach est brisée. Oui, elle a essayé de la détruire plus tard. Mais à ce moment-là, je l'avais. Darnley expira. Lentement, et le volume et l'église, c'était elle aussi? J'y crois. Elle a dit se rendre compte que je m'approchais des documents de Turnbridge. Elle s'est souvenue des archives de la sacristie.
Elle est entrée de nuit et a récupéré les actes notaries. Et quand fella ne m'a pas arrêté, elle a tenté une approche plus directe. Miss Marple fouilla dans un tiroir et déposa la note anonyme sur la table, darnly le loot en froncant les sourcils. Elle t'a menace? Elle avertit moi. La marque de quelqu'un qui ne se considère pas comme un mécant, darnly hacha lentement. La tête, cacolé. Le mobile, l'opportunité, et même la psychologie, et pourtant. Dit Miss Marple, je pense qu'elle n'avait pas l'intention de la tuer. Pas vraiment. Seulement pour l'arrêter, le secouer, le réduire au silence par la peur. Mais la mort est une chose terriblement irréversible. L'inspecteur resta silencieux un long moment, puis prit son carnet. J'aurais besoin de votre déclaration officielle. Bien sûr. Et l'almanach? Dans mon tiroir. J'aimerais qu'on me le rende, une fois que j'en aurai plus besoin. C'est un document remarquable. I laisse restaurant assis un moment en silence. Dehors, la cloche de l'église sonna 4. Heures d'aut si soir tandis que le crépuscule adoucissait les contours du monde, Miss Marple traversait la place du village. Les banderoles de la fête avaient infini retirees. Des enfants poursuivaient un chat errant près de la fontaine. Le pasteur lui faisait signe depuis le portail de son jardin. Elle passait devant l'ancien bureau de poste et regarda vers les collines. Os ainda and autrefois sans interruption. Les champs de Turnbridge dot la terre avaient autrefois et portus de promesses, puis de honte, puis de silence. Maintenant, putter elle renfermerait à nouveau la verite. Penelope Larch s'approchait de l'autre quai du Green. Elle semblait fatiguée, mais plus légère. J'ai parlé Julia, dit-elle. Elle rentre à la maison. Non pas. Pour revendiquer quoi que ce soit. Juste pour mettre fin à cette histoire. Miss Marple sourit doucement. C'est la meilleure façon d'avancer. Elle demande tes nouvelles. Oh? Elle a dit. Comment le savait-elle? J'ai lui. Et dit que si il n'était pas parce qu'elle le savait, remarquer. Miss Marple eut un petit rire. C'est gentle de votre part, mais je pense que c'était simplement une question de reconnaissance des motifs. Voyez-vous, les gens sont comme le tissu. Ils les peuvent réparer une déchirure. Mais ils ne peuvent pas toujours cacher l'endroit. La couture est faite. Penelope le regarda un instant, puis lui prit la main. Merci. Miss Marple inclina modestement la tête dot, et dans la lumière déclinante, le vert semblait à nouveau intact. Il n'y cachait plus un crime, mais s'en souvenait doucement. Pour qu'il n'y se reproduise plus. Let's intensify it à 5 beads. Chaud et persistant, comme si le campage elle-même avait repris son souffle après de trop nombreuses semaines. De silence. Avec l'arrestation d'Isobel Crowthorne, le rythme du village avait commencé à revenir à une certaine normalité, même si normal. À 5 beads n'avait jamais vraiment le même sens qu'oilers. C'était plus calme, certes. Mais pas silencieux. Les villageois sont comme les feuilles. Ils broussent longtemps après le passage du vent. Si matin-là, Miss Marple était assise dans son jardin, à l'ombre du trellis orné de chèvrefuel. Une idée fraîchement infusée et un journal. Pli à ses quittes. Le titre était discret mais ferme. Meurtre de 5 beads. Un homme de société locale, vie être juge pour la mort de l'Amerlau, n'avait pas besoin de lire l'article. Elle avait écrit la fin elle-même, non pas à l'encre et à la machine, mais avec persévérance et observation. Elle jeta néanmoins un coup d'huile et la photo sous le titre. Isabelle descendait les marches du tribunal, lamentant livre, chapeau élégant, l'expression figée dans si style typiquement anglais, me défie, me dignite, tout à fait humaine. Elle
En ressentate au keng triomphie. Dans tout le village, les conversations reprennent, author des highs et des tasses de the fuzz. Et bien que les villageois parleront de roses, de météo, et du prochain super de récolte. Tous savant que le véritable sujet était toujours l'amour, et al single quota, lmanach, that Miss Marple avait souvent dit que les petites villes gardaient leurs scandales comme des gants de dentelle, avec délicatesse et fierté, même si les coutures étaient usées. À Saint-Bede, les secrets viviant dans les highs, prospériant dans les recels de cantiques, et surgissaient parfois de la manière la plus inopportune. Lors d'une fête champêtre, par exemple, on frappe doucement et s'en portaille. Elle leva. Les huet vite Penelope Larch, marchant lentement mais résolument, une lettre à la main. Entrez, ma chère. Dit Miss Marple and désignate le siège du jardin. Penelope s'assit à qui d'elle, et lui tendit l'enveloppe. C'est dit. Julia, elle est arrivée ce matin. Elle m'a demandé de la montrer. Miss Marple la prit et déplia la lettre, écrite d'une écriture forte et rond, et res chère tante Penelope, et Miss Marple. J'ai décidé de ne pas poursuivre cette revendication. Non pas parce que la terre ne nous appartient pas, elle nous appartient. Mais parce que la revendiquer maintenant reviendrait de associer à nouveau le nom de notre famille, et toute cette souffrance. Laissons la terre tranquille. Laissons ce qui s'est passe tranquille. Si je peux faire le bien, si sera. En faisant mieux, pas en possédant des champs, merci à vous deux. Je me sens en sécurité grâce à vous. Et je serai de retour en SEPT, en bière, et d'avis, ici en mour. Julia. Miss Marple soured faiblement, et plia la lettre. C'est une jeune femme sensée. Le genre de femme qui comprend la différence entre justice et vengeance. Penelope hocha la tête. Elle s'en veut d'être revenue. Devoir de clench tout cas. Elle n'y devrait pas. De doucement Miss Marple. Si n'est pas elle qui cache la vérité, en I qui la déforme. Si choix est fait bien avant sa naissance. Les deux femmes resteront assises un moment, dans un silence agréable. Écoutant le doux chant des moineaux, et le léger bruissement des feuilles, Penelope la regarda. To crois que visible regret. Miss Marple se servait une seconde tasse. Je crois qu'elle regrette d'avoir été surprise. Mais avec le temps, je crois qu'elle regrettera son acte. La culpabilité est cette façon de s'installer dans les os, discrètement, sans faire d'histoires, comme l'humidité. I laisse rodorant l'earthe, laissant le silence dire si, qu'il fallait dire. Ailleurs dans le village, l'inspecteur d'Arnley préparait. Son report final. Bien qu'il ait d'abord résisté aux théories de Miss Marple, il la qualifiait désormais de ressource locale, d'une valeur surprenante. Dans ses notes, l'agent Rowley, plus Janet Moynes Blaise, avait pris l'habitude de citer Miss Marple en passant. La nature humaine, monsieur. Disait finit toujours par les faire trabucker. Pelle avait disparu du village peu après l'arrestation d'Isobel. Aucun charge n'avait été retenu contre lui. Les preuves d'une implication directe étaient insuffisantes, mais sa réputation avait été discrètement écornée. On disait qu'il était retourné Londres, dans le genre de bureau où l'on pouvait oublier ce genre de choses, avec suffisamment de paperasse, et de discrétion. Les documents de Turnbridge, aussi qu'il en restait, avaient été restitués. La sacristie. Le vicaire, toujours optimiste, annonça une nouvelle initiative d'histoire paroissiale. Pour inciter la communauté et raconter les traditions locales. Pour que rien n'y soit perdu. Dit-il joyeusement, et pourtant. Rien n'y soit enterré. Si Judy Law, Mademoiselle Marple reporta l'almanach sur le bureau de l'Amaro.
Elevate recul l'autorisation de l'exécuteur testamentaire. Uncertain James de Limor. Qui l'avait chaleureusement remercié et assuré que l'ouvrage serait conservé dans les archives de la succession de l'amiral. Elle le remit délicatement. Sur la bois poli, le dos repère et les pages marquises de ce discret toucher habituel. Une petite violette pressée, placée entre les feuilles et. Alors qu'elle se tenait seule dans le bureau, elle regarda autour d'elle. Les portraits de la marine, les lourds rideaux, la fauteuil en cuir poussiéreux. J'espère que vous avez trouvé la paix amère, murmura-t-il. Et j'espère que, où que vous soyez, vous savez que vous avez eu raison de sair. Elle ferma doucement la porte derrière elle. Ce soir-là, elle rejoignit le club de whist du jeudi à la salle des fêtes. Les tables étaient pleines, l'air chaud, agrémenté de rires et de plans légers concernant les règles oubliées ou les enchères trop ambitieuses. Miss Marple était associée à Harbury, le boucher, connu pour jouer de manière trop agressive et trader tout le monde de canard. Tu as été silencieux ces dernières semaines, Jane. Dit-il joyeusement. J'ai dit à Madame Harbury que tu étais probablement en train de résoudre une nouvelle affaire épouvantable. Miss Marple sourit. Oh, je ne dirais pas horrible. Simplement complexe. Bon, j'espère que tu en as fini avec tout que. Maintenant, c'est bien mieux que c'est comme. Oui, dit Miss Marple, en posant une hebris de cœur sur la table. Mais la vie une façon de devenir interessante, quand l'invite au non. Elle gagne la main, même si elle ne s'en est pas vraiment rendu compte. Son esprit était occupé par d'autres choses. L'étrange persistance de la vérité. Le poids du pass. Et comment, dans des villages comme Saint-Bede, où rien ne changeait jamais vraiment, tout changeait. A fate. Just en dessous de la surface. Alors qu'elle rentrait chez elle à l'heure des lampadaires, le village s'étendait devant elle, redevenu paisible. Les maisons brillantes de leurs douces fenêtres jaunes. Quelque part au loin, un hibou houlou lay elle. S'arrêtait devant la portail de son jardin, et leva les yeux vers les étoiles. Si n'était pas la justice au sens noble du terme qui avait été rendu. Pas entièrement. Les Crowthorne survivraient. Les larchi ne récupéraient pas tout ce qu'il avait perdu. La terre, une fois volée, resterait sous d'autres noms. Mais la vérité avait été nommée un tort reconnu, d'après la langue. Expérience de Miss Marple, si n'était pas une petite victoire. Elle entra, alluma une lampe et retourna à sa broderie. Des lits blancs cette fois. Soulines d'un doux fil gris. À l'extérieur, Saint-Bede exhalait ses secrets dans. Le soldat et Miss Marple, serene dans son fauteuil, coussait en silence, sachant que la paix, comme la justice, doit être coussue petiment et avec soin.